ஹல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே எல்லாரும் வாழ்த்துகிறேன். உங்களை பார்க்கிறாக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். எல்லோரும் இயேசுவை ஆராதிப்போம். ஆமென். Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you for this wonderful day, Father. Hallelujah, Jesus. Thank you for bringing us together to worship you, Father. Hallelujah, Jesus. Thank you for breaking every chain, Father. Hallelujah, Jesus. Every obstacle that is on our way, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We thank you for your love, joy, and peace that you give us every day, Father. Hallelujah, Jesus. That never-ending love, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You are Alpha and Omega, Father. Hallelujah, Jesus. The King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. God of all nations. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father. Hallelujah, Jesus. We lift your name up high, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You deserve all honor and glory, Father. Hallelujah, Jesus. You are an amazing God, Father. Hallelujah, Jesus. You are the greater who is with us. Hallelujah, Jesus. Who is living inside of us. Hallelujah, Jesus. Wherever we go, you're always with us, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We thank you for that, Father. Hallelujah, Jesus. You are a God who only tells the truth. Hallelujah, Jesus. You are not a God who lies. Hallelujah, Jesus. But He is a God who only speaks the truth. Hallelujah, Jesus. He is a God who cares about His children. Hallelujah, Jesus. He is a God who knows His children. Hallelujah, Jesus. We thank you for it, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொலை நோய்க்கும் நாம் பயப்படவே மாட்டேன். இருளில் நடமாடும் கொலை நோய்க்கும் நாம் பயப்படவே மாட்டேன். அவர் சேத்தையின் கீழ் அடைக்கலம் புகழ் தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேத்தையின் கீழ் அடைக்கலம் புகழ் தம் சிறகுகளால் மூடுவார். ஆயிரம் ஆயிரம் பேர்கள் உன் பக்கம் விழுந்தாலும் அது ஓராலும் உன்னை அணுகாது. உன் தேவனும் தாவரமே அது ஒரு காலத்தில் உன்னை அணுகாது. உன் தேவனும் தாவரமே அவர் சேத்தையின் கீழ் அடைக்கலம் புகழ் தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேத்தையின் கீழ் அடைக்கலம் புகழ் தம் சிறகுகளால் மூடுவார். உன்னை தொடுரங்க காத்திடுவார். உன் பாதங்களில் விழாதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். உன் பாதங்களில் விழாதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். அவர் சேத்தையின் கீழ் அடைக்கலம் புகழ் தாம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேத்தையின் கீழ் அடைக்கலம் புகழ் தாம் சிறகுகளால் மூடுவார்.
அணுகாமலே காத்திடுவார். ஒரு வாரமும் கூடாதே அணுகாமலே காத்திடுவார். அவர் சேத்தை கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father. Hallelujah, Jesus. God of all creation. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father. Hallelujah, Jesus. We praise you, Father. Hallelujah, Jesus. We will never stop praising you, Father. Hallelujah, Jesus. Because you deserve it all, Father. Hallelujah, Jesus. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship so alive, I could see your heart in everything you claim. Every burning star, a signal fire of rest. If creation sings your praise, you're so alive. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty your voice. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every pain is guided canvas of your grace. If creation still obeys you so alive, if the stars were made to worship so alive, if the mountains bow in reverence so alive, if the oceans roar your greatness so alive, so if everything exists to lift you high, so alive, if the wind goes where you send it so alive, if the rocks cry out in silence so alive, if the song of all the praise is still for shine, then we'll sing again 100 times. God of salvation,
light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you so alive, I can see your heart in everything you've done. Every part designed in the work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I. I can see your heart a billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love, then so will I. Like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. God who's always with us, Father. Hallelujah, Jesus. He is a God who never leaves the one behind. Hallelujah, Jesus. And we thank you for that, Father. Hallelujah, Jesus. He cares so much about you. Hallelujah, Jesus. He knows everything about you. Hallelujah, Jesus. He loves you so much. He has a plan for you. Hallelujah, Jesus. And we thank you for that, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You are the light in the world, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You are the light in the darkness, Father. Hallelujah, Jesus. Our only way. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. You are the fire, we are the temple. You are the voice, we are your soul. You are God, we are your people. You are the light, we stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. You call us out of the darkness into your love, into your light. Grace upon grace, beauty for ashes, you come to us. We come alive. We stand in awe of you. We stand
Come and breathe on us, Spirit, breathe. Come and breathe on us. We stand in awe of you. 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 Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. You are the fire, we are the temple. You are the voice, we are your soul. You are our God, we are your people. You are the light, we stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. You call us out of the darkness into your love, into your light. Grace upon grace, beautiful ashes, you come to us. We come alive. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Breathe. Come and breathe on us, Spirit, breathe. Come and breathe on us. Breathe. Come and breathe on us, Spirit, breathe.
God that we can trust. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. நீங்க நல்லவரப்பா. Hallelujah, Jesus. நீங்க சர்வ வல்லவரப்பா. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. The things that you have done for us are unforgettable, Father. Hallelujah, Jesus. All the wonders and miracles that you have done in our lives, Father. Hallelujah, Jesus. We thank you for everything, Father. Hallelujah, Jesus. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. உன் வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். உன் வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. காலங்கள் மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், மாறாத தேவன் இருப்பதா கலக்கமில்லை. காலங்கள் மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், மாறாத தேவன் இருப்பதா கலக்கமில்லை. என்னோடு நீ சொன்ன வார்த்தை எனக்காக நிறைவேற்றுவி. என்னோடு நீ சொன்ன வார்த்தை எனக்காக நிறைவேற்றுவி. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. தடை போல சாத்திரு வாசலை அடைத்தரு. தடைகளை உடைக்கும் நீ என் முன்னே நடந்து செல்வி. தடை போல சாத்திரு வாசலை அடைத்தரு. தடைகளை உடைக்கும் நீ என் முன்னே நடந்து செல்வி. எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதே என் கண்ண காண செய்வி. எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதே என் கண்ண காண செய்வி. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. உன் வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். உன் வேலைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you for this day, Father. Hallelujah, Jesus. Thank you for leading us today, Father. Hallelujah, Jesus. Thank you for all the wonders and miracles that you have done today, Father. Hallelujah, Jesus. And that you are going to do, Father. Hallelujah, Jesus. May everything go by your will and not by ours. In a few minutes, we'll go to the message of God, so stay tuned.
Praise the Lord. Prijs de Heer. I hope you're all well and healthy today. Ik hoop dat jullie goed en gezond zijn vandaag. First, we are going to summarize what we discussed last week. Eerst gaan we samenvatten wat we vorige keer hebben besproken. And then we will go to the message of today. En dan gaan we naar de boodschap van vandaag. So, what did we discuss last week? Zo, wat hebben we vorige week besproken? Does anyone know? Weet iemand het? Nee, dan gaat Junisha het even zeggen. Last we looked at patience. Vorige week keken we naar geduld. We saw that everything that God does is perfect. We keken dat alles wat God doet perfect is. His timing is perfect. Zijn tijd is perfect. Everything he does is perfect. Alles wat hij doet is perfect. His promises are the truth. Zijn beloften zijn de waarheid. And we should have faith in his promises and in his words. En wij moeten vertrouwen hebben in zijn, In his words. in zijn woorden. Yes. Ja. We should not be eager to speed up the process. We moeten niet staan te pompelen om het proces te versnellen. Because he has the right timing. Want hij heeft de juiste timing. So let us all be of good faith Dus laten we allemaal te goede trouw zijn and be patient. en geduld hebben. And live with the knowledge that God knows what he does. En leef met de wetenschap dat God weet wat hij doet. Okay, so let us go to the first verse. Zo laten we naar de eerste vers gaan. It's James chapter 1, Jacobus 1, verse 19. vers 19. James chapter 1, Jacobus 1, verse 19. vers 19. ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரே யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதுக்கு பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதுக்கு தாமதமாயுமாயிருக்க கடவர்கள். Beste vrienden, onthoud dit. Goed, wees snel met luisteren, maar traag met spreken en word niet snel kwaad. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. So, I have spoken many times about the way of speaking. Ik heb vaak gesproken over de manier hoe wij moeten spreken. Words can build people up, Hoe het woord mensen kan opbouwen. but also it can tear people down. Maar het kan ook ons afbreken. What we can do with our speaking is much. Wat wij kunnen doen met ons woorden is veel. However, another important thing is listening. Hoewel een andere belangrijk ding is dat wij moeten luisteren. If we only speak and do not listen, Als wij alleen praten en niet luisteren, we will not understand the circumstance that we are in. dan zullen wij ons niet begrijpen waar wij bevinden. We should be people who are eager to listen Wij moeten mensen zijn die graag willen luisteren. and people who are slow in speech. En mensen die traag zijn in hun spraak. When we speak without patience, Als wij zonder geduld spreken, the words will flow out kunnen de woorden uitvloeien. and the words will not always be right or pleasant. En die zullen niet altijd juist of aangenaam zijn. However, when we don't listen, Hoewel, als we niet luisteren, when we listen, excuse me, als we luisteren, we can say the right thing kunnen we de juiste zeggen and we can understand everything. en zullen we alles begrijpen. It goes hand in hand. Het gaat hand in hand. Let's go to the first of Peter, Laten we kijken naar 1 Petrus, chapter 3, hoofdstuk 3, verse 12. vers 12. First of Peter, 1 Petrus, chapter 3, 3, verse 12. 12. கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது. அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாய் இருக்கிறது. தீமை செய்கிறவர்களுக்கோ கர்த்தருடைய முகம் விரோதமாய் இருக்கிறது. De Heere let op de mensen die doen wat hij wil en hij luistert naar hun gebeden, maar hij wil niks te maken hebben met mensen die slechte dingen doen. We know that. Oh, let me read the verse first. And who is he that will harm you if ye be followers of that which is good?
Let's now go to the message again. We know that our God is not a God who sleeps. Wij weten dat onze God niet slaapt. He listens to whatever we do. Wat we ook doen, hij luistert naar ons. God knows it. Hij weet het. Whenever we call to him, he listens. Als we hem roepen, dan luistert hij naar ons. Because our God is not a God who is dead. God is geen God die dood is. He knows our needs. Hij kent onze behoeftes. He knows what we want from him. Hij weet wat He knows what we want from him. Hij weet wat wij willen van hem. We should be like God. Dus we moeten als God zijn. We should be people who listen. Wij moeten mensen zijn die luisteren. Listen to the words of God. Luisteren naar de woord van God. And listen to the counsels that are given. En luisteren naar de adviezen die gegeven worden. Let's go to the next two verses. Laten we kijken naar de volgende vers. It's Matthew chapter 18, Matthäus 18, verse 15. vers 15. Matthew chapter 18, Matthäus 18, verse 15. உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்தால் அவனிடத்தில் போய் நீயும் அவனும் தனித்திருக்கையில் அவன் குற்றத்தை அவனுக்கு உணர்த்து அவன் உனக்கு செவிகொடுத்தால் உன் சகோதரனை ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாய். Als een van uw broeders u kwaad doet, moet u het hem onder 4 ogen zeggen. Als hij u terechtwijzig aanneemt, is de relatie tussen u en hem hersteld. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Let's go to the next verse. It's Proverbs Spreuken chapter 10, 10, verse 17. vers 17. So Proverbs chapter 10, verse 17. Spreuken 10, 17. புத்திமதிகளை காத்து கொள்ளுகிறவன் ஜீவ வழியில் இருக்கிறான், கண்டிப்பை வெறுக்கிறவனோ மோசம் போகிறான். Wie wijze les ter harte neemt, loopt op de weg van het leven, maar wie ze in de wind slaat, brengt anderen op een dwaalspoor. He is in the way of life that keeps instruction, but he that refused reproof erreth. So, sometimes you may do something that is not good. Soms doe je iets wat niet goed is. Sometimes you do something that is very stupid. En misschien doe je wel iets stoms. You may be corrected. Mogelijk wordt u gecorrigeerd. And you should listen to these corrections. En je moet naar de correcties luisteren. Because we just read, he is in the way of life that keeps instruction. We hebben net gelezen dat je een goed en gelukkig leven... In the verse we just read, it's written, he is in the way of life that keeps instruction. In verse 17. Wie wijze les te harte neemt, loopt op de weg van het leven, maar wie ze in de wind slaat, brengt anderen op een dwaalspoor. So, if you listen to the instructions, you shall have a good and happy life. Dan heb je een goed en gelukkig leven. So, if you don't, En als je dat niet doet, if you are stubborn als je koppig bent and will not allow others to correct you, en het niet toestaat, you will maybe lose your way. dan raak je misschien je weg kwijt. And you will stray afar. Je zult ver afdwalen. So lost Zo verdwaald that it can become more and more difficult to find your way back. dat het steeds moeilijker wordt om je weg terug te vinden. Find your way back to the right path. Terug naar het juiste pad te vinden. When someone sins against you or sins against others, Wanneer iemand tegen jou of anderen zondigt, you have the duty to speak out to it. dan heb je de plicht om hierover te spreken. But when this person listens, Als deze persoon luistert, it will be good for the both of you. is dat goed voor jullie beiden. Who knows an example of someone who made a mistake in the Old Testament? Wie, Je kunt water drinken als je wil, hè? wie weet een voorbeeld in het Oude Testament? Yes, also, but not the example that that I was searching for. I'm looking at the king who made a mistake and was corrected. The king before it? Ja. David. I'm looking at King David. When David made a mistake, who did God send? Toen, Yes, God sent Nathan to tell him about his wrongs.
God stuurde Nathan om hem over zijn fouten te vertellen. God can correct you in many ways. God kan je op veel manieren corrigeren. He can correct you by himself, by speaking to you. Hij kan jezelf corrigeren door tegen jou te praten. But he can also send dreams, or he can also speak to you through verses. Hij kan ook via je praten door dromen of een Bijbelvers. He can also use others to speak through you, Hij kan ook anderen gebruiken om met je te praten. like he did with Nathan. Zoals hij deed bij Nathan. However, the most important thing is Maar wat echter belangrijk is that we listen dat wij luisteren. and do according to the will of God. En dat we naar de wil van God handelen. David did not say, I am not going to listen. David zei niet dat hij niet ging luisteren. David listened David luisterde and understood that the things he did were not right. en begreep dat wat hij deed niet goed is. He immediately went to God and repented. En hij ging onmiddellijk naar God en bekeerde zich. This is what we should be like. En dit is hoe wij moeten zijn. We should listen to the Wij- words. Wij moeten luisteren naar het woord. Let us go to the next two verses. Laten we naar de volgende versen gaan. Is James chapter 1, Jacobus 1, verse 22. 22. அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet ook naar handelen, misleidt u zelf niet. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Let's go to the next word. It's Proverbs Spreuken chapter 16, 16, verse 20. vers 20. விவேகத்துடன் காரியத்தை நடப்பிக்கிறவன் நன்மை பெறுவான். கர்த்தரை நம்புகிறவன் பாக்கியவான். Wie Gods woord ter harte neemt, zal het goede vinden. Gelukkig is hij die op de Heer vertrouwt. He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. So, like we just read in James, only listening is not enough. Zoals we lazen In James, in Jacobus, moet je niet alleen luisteren, is niet genoeg. we should also do whatever we listen to. We moeten ook doen wat er gevraagd wordt. We should not be people who let advice or the words of God go in through one ear and out through the other. Wij zouden geen mensen moeten zijn die de woorden van God in het ene oor laten ingaan en de andere oor laten gaan. We should apply these words in our life We moeten deze woorden in ons leven toepassen, so we can see the fruits and the blessings thereof. zodat we de vruchten en zegeningen ervan kunnen zien. So, whoever listens, these people shall have a good life. Dus wie luistert, zal een goed leven leiden. Let us not only speak, Laten we niet alleen spreken, but also listen. maar ook goed luisteren. Listen carefully to the others and the words of God. Luister goed naar de anderen en naar God. These words shall bring you wisdom Deze woorden zullen je wijsheid en begeleiding brengen. and guidance indeed. So, be not fools to ignore the wisdom that has been given to you. Wees niet dwaas om alle wijsheid die op je pad wordt gegooid. Do not throw it away. Gooi het niet weg. Be careful Wees voorzichtig and divide good and evil when you listen. en verdeel goed en kwaad als je luistert. Listening blindly and receiving and processing it in your life is not good. Blind luisteren en alle informatie ontvangen en verwerken zonder erbij na te denken is niet goed. When you listen actively Als je actief luistert and think about the words, en nadenkt over de woorden, then you can divide good and evil. en dan kan je goed en slecht verspreiden And form the right action. en de juiste actie vormen. So remember it well. Dus onthoud dit goed. You will have a good life Je zult een goed leven hebben when you listen carefully. door goed te luisteren. This was the message of today. En dit was de preek van vandaag. Okay. Are we going to ask questions? Ja. Okay, good, good. Let me see. We
should be slow to ... And we should be eager to ... Zal ik het vertellen? Ja, doe maar. We moeten sloom zijn in het puntje. En we moeten, willen, puntje. Het eerste vers wat we hebben gelezen. Nee, dat is de derde zin. Ik zoek de eerste 2 zinnen. Jullie hebben niet goed geluisterd, hè? We should be slow to speak We moeten sloom zijn met praten. and eager with listening. Luisteren, we moeten willen luisteren. We moeten luisteren. Juist. Which prophet came to tell David about his mistakes? Okay, right, that was too easy. Okay, bonus question. What was the mistake that David was corrected on? Hij had die vrouw, de man van Bathsheba gedood. En hij was met die vrouw getrouwd. Good. Bonus question. What's the husband's name? Begin met de S. Ik dacht een U. Uriah, toch? Ja. You got me doubting myself. It's Uri. But good. Okay. What happens to people who ignore advice? Wat gebeurt er met mensen die advies negeren? Die leiden grote mistake. Hm? Die leiden grote mistake. Die maken een grote fout. Right? Why? What will happen because they make the mistake? Dan gaan ze slechte dingen doen. Yes. And the people who listen, what will happen to them? Good. Are you all listeners? Really? Should I ask the parents? Okay, that's good for today. Or do you have questions? Nee. No. Okay, then we are going to close our eyes and then we are going to pray. We gaan onze ogen dicht doen en bidden. Yes, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಂಗ ನಂದಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದೇವನಿಂದ ನಾಲೆರಂಗ್ಲೆ ಕೂಟಿ ಸೇತುವಂದ ಕಾರಣಂಗ ನಂದಿ ಸ್ತೋత్రం దేవని எல்லா பிள்ளைகளும் சுவாமி ஆசீர்வதிக்கும் சுவாமி இந்த நேரத்தில் சுவாமி எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய விஸ்டமை கொடுத்தக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துறோம் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அவை அவர் வாழ்க்கையில் பாவிக்க போறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துறோம் தேவனே இன்னும் நீரவை பார்த்துக்கொள்ளும் வதை இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறேன் என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமென் 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 என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களும் என்னென்னு மறவாரே ஆமென் ஆமென் ஆமென்